Hello, നമുക്ക് ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ? We can do some programs in the qbasic software, right? So let me take the program. എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് സി ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ട് I have to click on the qbasic. Yes. പിന്നെ ഇതിലെന്താ എടുക്കുക? ഇതിൽ നമുക്ക് qb അല്ലേ? So actually this is our page, right? Okay, let me click on the escape button for typing the code. Okay, ഇങ്ങനെയല്ലേ കോഡ് കിട്ടുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, if you want to assign a variable with the value in the program itself. Let me repeat once again. If you want to assign a value to a variable in the program itself, we can use the let statement. Let is a new command for you. Let. Suppose my variable name is a with the value 5. So here, so you can see the code like this. Let a equal to 5. What is the meaning of this one? Yes, a is a variable that contains the value 5. അതേപോലെ നമുക്ക് bയിലേക്കും വാല്യൂ കൊടുത്താലോ? Okay, so b is a variable that contains the value 3. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് I want to get the result in variable c. So c equal to a plus b. So you can see that c is another variable that contains the value that got by adding a and b. Then you have to print c. Then you have to end your program. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയില്ലേ, ഇവിടെ ഏതാ CLS കൊടുക്കണം അല്ലേ? Let me give. So this is a small program for adding two numbers. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്താലും വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 8 ഓൺലി. കാര്യം നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അസൈൻ എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ലെറ്റ് കമാൻഡ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ? നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്താലും വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഔട്ട്പുട്ട്. വെയിറ്റ്, അതിന് മുമ്പ് സേവ് ചെയ്താലോ? ഫയൽ, save. Let me give someone. Okay, someone. Program name is someone. Okay, and start. Sorry, but mistake. Print spelling mistake ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? print. Yes, can you see the result? It is 8 only. So what I'm saying here is, whenever we are using the let command, always you will be getting the same value for the particular variables, right? So നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുവരേക്കും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ വാല്യൂസ് ഓവർ ദി. That means whenever we are running the program, we can give different values at that time, right? Yes, I'll show the same program for the input statement. See, here is a small program regarding the sum of two numbers. In the first session, see here, till this actually the values of a and b is already available in the program itself. That means a is having the value 5, b is having the value 3, and c with the value a plus b means 8. Print c means you'll be getting the result will be 8. I'm not giving any message here. If you want, you can give. Okay, അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അതും നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ത്രൂ ദ പ്രോഗ്രാം. ഐ എം ഗിവിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓൺലി വെൻ എവർ ഐ എം റണ്ണിങ് ദ പ്രോഗ്രാം. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ അനദർ വേരിയബിൾ r takes the value p plus r. That means whatever value you are putting over here for p and q, it will be added and the result will be stored in variable r. Then you are printing the result of our program ends here. Let me run the program. See, the first concept is, without asking the numbers for a and b, they will be giving you the answer for the c. C means 5 plus 3, answer is 8. And next session they are asking for the number to be entered by the user. So I can enter any number that I need. I am entering here 6. So 6 will be moved to variable p. Then they are asking for the second value. So let me give 4 here. And whenever I press the enter key, the particular value will be stored to q. And the result is stored in r, and the r is printed. So the value of r is nothing but 6 plus 4. Wait. Let me move back.
because I have printed the first number only. I have to print R, right? Wait. See here, but ഞാൻ 6 കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്കായി. പി പ്ലസ് ആർ അല്ല, പി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ വരിക? പി പ്ലസ് ആരാണോ? അല്ല, പി പ്ലസ് ക്യൂ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ റൺ ദ പ്രോഗ്രാം. യെസ്, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ചോദിച്ചു 6 എൻ്റർ ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ചോദിച്ചു 4 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. സോ യുവർ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 10. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വേരിയബിളിൽ തന്നെയാണ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൻ എവർ യു ആർ റണ്ണിങ് ദ പ്രോഗ്രാം യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. ബട്ട് വെൻ യു യൂസ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു ടു എൻ്റർ ദ വാല്യൂസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ execution time. So you can enter whatever number you want at that time, right? Yes. So this is the way you have to do the program. So ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓൺലി ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്, ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു കേസ്. ഈ ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാംസിലൊന്നും കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ചില നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ലൈൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലാണ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളത്. ലെറ്റ് മീ ഗിവൻ ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഹിയർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാതെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സീ നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ? ഞാൻ സെയിം പ്രോഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു. ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് വി വാണ്ട് ടു സ്കിപ്പ് സം ഓഫ് ദ ലൈൻസ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ സേ വിച്ച് ലൈൻ, ഫോർ വിച്ച് ലൈൻ യു ഹാവ് ടു മൂവ്. അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ പറയുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈവൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാം ഓൾസോ നോൺ ആക്ച്വലി ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, അതർവൈസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ്. Whatever it is, you will be getting the result, right? Okay, so I'll be showing you one small program regarding what is the purpose of using the line numbers. Okay, let me run the program first. Idonu kaanichu run cheyidu kaanichu terato. Okay, let me give the value 6 4. Same output, right? Now line numbers koduthalum illengilum you will be getting the same result. I'll show you small program regarding when you have to use the line numbers and all. See, here is a small program to find the greatest of two numbers. You can see the first line is CLS, second line is I am assigning the value of A directly in this program itself. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ? നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ റൺ ചെയ്താലും you will be getting the same result, right? Always A will be 5, always B will be 2 only. And here in the 40th line you are checking whether A is greater than B or not. അതായത് 5 ആണോ 2നേക്കാൾ മേലെയെന്ന്. അത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ then the statements here, that means statements given under the then will be executing. That means go to, endana vera, go to 50. Go to means you have to move on to which line? 50th line. Otherwise if the condition is false means you have to execute the else part. So go to 70. That means if the condition is false means you have to skip 50 and 60 and you have to move directly to 70th line. Okay, so ഇവിടെ നോക്കിക്കേ 5 greater than 2 ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? go to 50. So here 50 means what? Print A is greater. A is greater എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ കോട്ട്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ? 5 is greater എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ. Then next line is go to 80. That means without executing the 70th line, from here you will be skipping and moving to 80th line. ഈ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എ വലുതാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിയും വലുതാണ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഡയറക്ട്ലി യു ആർ എൻഡിങ് ദ പ്രോഗ്രാം. സപ്പോസ് ലെറ്റ് മീ റൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഹിയർ ഫസ്റ്റ്. യുവർ റിസൾട്ട് ഈസ് 5 is greater, right? Suppose the question is A equal to 5, B equal to 20, then what will happen? 5 greater than 20, condition is false, so else part will be working. That means go to 70. That means you are skipping 50th and 60th line, you are coming to 70th line directly. Then you will be saying 20 is greater, then you are ending the program. 20 is greater. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എക്കും ബിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടല്ല കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കിക്കോട്ടോ, നമുക്കവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു അല്ല കൊടുക്കുക അല്ലേ? എന്താ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞേ? ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇൻപുട്ട് എ, ഇൻപുട്ട് ബി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജും പാസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ലെറ്റ് മീ റൺ ദ പ്രോഗ്രാം. സോ
For the first input command, you will be getting one question mark. So you can enter the value, you can enter whatever number you want, you can hear. Then they'll second input, they'll be asking the second number. Let me enter 8 here. Okay, രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു. So the result is 8 is greater. Okay, clear ആവുന്നുണ്ടോ? Let me run the program once again to see the next values. Run. They are asking for the value. Let me give 4 here, then 1 here. So we'll be getting the result is 4 is greater. So I hope you got a difference between why we are giving the value directly in the program or why we are using the input statement, right? And the other thing is how and when we have to use the line numbers. കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാംസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ ലൈൻ നമ്പേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. Okay, that's all for this video. Thank you.